Hello, my dear students in grade 4. How are you? We have come back to learn English with your teacher. I warmly welcome you. මගේ grade 4 එකේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටීචර්ත් එක්ක. දුවලා පුතාලව මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ පාඩමට. Now we have started unit number 8. It's all about playing games. අපි කරන ක්‍රීඩා ගැන අපි ආස දේවල් ගැන නේද පුතේ අපි මේ දේවල් නෙමේ යුනිට් එකෙන් කතා කරන්නේ. Today's lesson is lesson number 7. And in our lesson today, we are going to make something which you all my little girls and boys will love to do. මගේ දුවලා පුතාලත් එක්ක අද ටීචර් ඔන්න පුතාලා ආස දෙයක් පුතාලා ආසාවෙන් හදන්න කැමති දෙයක් තමයි අද අපි කරන්න යන්නේ. පුංචි ක්‍රියාකාරකමක්. We are going to do a little activity. And it's going to be a very interesting little activity. My little girls and boys, you all are very creative. මගේ දුවලා පුතාලා හරිම දක්ෂයි, හරි නිර්මාණශීලී නේද පුතේ? ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. අදත් අපි ලස්සන දෙයක් කරනවා පුතාලා දුවලාගේ ඉංග්‍රීසි පාඩමේදී. Now, in our English lesson today, because my little girls and boys, you all are so creative, you all love to do painting, drawing. We spoke about different hobbies as well. I hope you can remember. So, to those who love doing little art and crafts and make little things, today is your day. ඔන්න මගේ පුංචි දුවලා පුතාලත් එක්ක ටීචර් අද මොනවද lesson 7 එකෙන් කරන්න යන්නේ? Let's make a sports cap. Let's make a sports cap. මොකද්ද පුතේ sports cap එකක් කියන්නේ? අපි ක්‍රීඩා කරන්න යනකොට දාගෙන යන්න පුළුවන් පුංචි තොප්පියක්. sports cap එකක්. මගේ දුවලා පුතාලත් එක්ක ඔන්න ටීචර් අද පාඩමෙන් කොහොමද පොඩි sports cap එකක් හදාගන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. Now, this is an English lesson. So, my little girls and boys, you have to learn some new words. You have to learn how to speak in English when you do a little activity like this. And the things that we need to do these little things to make a little sports cap for you. And it's going to be an interesting lesson. I know all my little girls will love to see how I'm going to make this beautiful sports cap. Now I want my little girls and boys to bring your Pupils book and your workbook, and you are going to come here and we are going to start our lesson today. Now in your books, all the instructions are given to you, and it is said that you need certain things to do this little activity. මගේ දුවලා පුතාලගේ Pupils book එකයි workbook එකයි අරගෙන අපි lesson එකට ලෑස්ති වෙන්නේ නේද පුතේ? එතකොට පුතාලා දුවලාගේ පොතේ දීලා තියෙනවා අපිට මොන වගේ දේවල්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා අද අපි lesson එක කරගෙන යමු. It's time for us to go and start our lesson. It's going to be an interesting activity. Lesson number 7, unit number 8. Let's make a sports cap. Come, let's go and see what we will need to do this little activity. Right. Okay. Now you have to take your workbook first, because our little activity, that is to make a sports cap, all the instructions are given to you in your workbook. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අපි ඉස්සල්ලාම අරගන්නේ පුතාලා දුවලාගේ workbook එක. අපි හදන්නේ sports cap එකක් නේ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන instructions ටික අපිට workbook එකේ තියෙනවා. So I want you to open your workbook and turn to this page. Right? Now let's see the things that we need to make our beautiful sports cap. Let's make a sports cap. Take. What do you mean by take? ඔන්න අපි ස්පෝර්ට්ස් කැප් එකක් හදන්න යනවා. දැන් අපිට කියනවා take කියලා. මෙන්න මේ දේවල් ගන්න කියලායි පුතේ කියන්නේ. Take these things. Now let's see what we need to make the sports cap. A paper plate or bristle board. A paper plate.
මොකද්ද පුතේ paper plate එකක් කියලා කියන්නේ? මගේ දොළ පුතාලා දන්නව නේද? කොළ වලින් හදපු, paper වලින් හදපු චූටි පිඟන් තියෙනවා පුතේ paper plates. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය පොඩි පොඩි දේවල් කනකොට අපිට ඒක අපි කෑම එකේ කෑවට පස්සේ අපිට paper plate එක විසි කරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට පාටිස් එහෙම තියෙනකොට ඔන්න පුංචි paper plates ගන්නවා. ලේසියෙන් අපිට ඒවා දැන් වීදුරු වගේ දේවල් ගත්තොත් නේද පුතේ ඒවා කැඩෙන්නත් පුළුවන්නේ. ඉතින් paper plates අපි පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් වෙලාවට පහසුවට. So you have to take a paper plate or a bristle board. Paper plate එකක් හරි bristle board එකක් හරි. Now it says bristle board circle. Circle එකක් bristle board එකකින් circle එකක් කපා ගන්න ඕනේ. Either you can take a paper plate. Paper plate is also a circle. If you don't have a paper plate, you can take a bristle board and you can cut out a nice and beautiful circle with a bristle board. And you will need colors. කලර්ස් කියන්නේ පුතේ විවිධ වර්ගයේ වර්ණ. ඒ කියන්නේ අපිට කලර් පෙන්සිල්ස්, පාට පැන්සල්, නැත්නම් මගේ දුවලා පුතාලට මොනවා හරි පේන්ට් එකක් නේද? අපි චිත්‍ර අඳින්න, ඩ්‍රොයින් කරන්න, පේන්ටිං කරන්න පුතාලා පාවිච්චි කරන දේවල්. You can take any of those colors. So you have to take a paper plate. If you don't have a paper plate, you can cut out a circle from a bristle board and you can have some colors. Then you need a pair of scissors. ඒ කියන්නේ කතුරක්නේ. මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවා නේද පුතේ? A pair of scissors. A piece of elastic or a bristle board. A piece of elastic or a bristle board. ඒ කියන්නේ දැන් පුතා අපි හදන්නේ ස්පෝර්ට්ස් කැප් එකක්නේ. එතකොට ඒක අපේ හිසේ රඳව ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට ඉලාස්ටික් එකක් හෝ බ්‍රිසල් බෝඩ් වලින්ම කපපු පුංචි පටියක් වගේ එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So let's go through the things that we need once again. අපි නැවත බලමු අපිට මොනවද ඕනේ කියලා. A paper plate or a bristle board, a circle. Then you will need colors. A pair of scissors. කතුරක් ඕනේ, a piece of elastic or a bristle board. Now you have to remember children that whatever I show you, you can have it as a guide and you can create your own sports cap. දැන් ටීචර් පුතාලට කරන්නේ පුංචි උදව්වක්. දුවලා පුතාලට කරන්න පුළුවන් එක අදහසක් දෙන එක විතරයි. මගේ දුවලා පුතාලගේ නිර්මාණශීලීත්වය පාවිච්චි කරලා ලස්සනට මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. පුතාලගේ අදහස් තමයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. You have to be creative. You have to create this sports cap beautifully. Now you don't have to do the same thing that I do. Teacher කරන විදිහටම මගේ දුවලා පුතාලා කරන්න ඕනේ නෑ. පොඩි අදහසක් අරගෙන ඒ අනුව පුතාලගේ cap එක හදා ගන්න පුළුවන්. So now these are the little things that we will need. Now let's take a look at the things that I have brought. මගේ දුවලා පුතාලට ඕන teacher අරගෙන ආපු දේවල් පුතාලට පෙන්වන්නයි යන්නේ. Now this is my paper plate. Now because I couldn't find a paper plate, I have brought a circle cut out of a yellow color bristle board. Yellow කියන්නේ කහ පාට නේද පුතේ? ඔන්න කහ පාට bristle board එකකින් මගේ දුවලා පුතාලට ලස්සනට පේන විදියට ඔන්න ටීචර් රවුමක් කපාගෙන ආවා. Then I have my glue stick over here. මගේ ගම් බෝතලේ තියෙනවා මට මේ I can use gum or maybe you can use a glue stick. And I have a piece of elastic over here along with my scissor. මගේ කතුර තියෙනවා, පුංචි ඉලාස්ටික් පටියක් තියෙනවා. මේ කැප් එකක්නේ අපි හදන්නේ පුතේ ඒක හිසේ රඳව ගන්න. එතකොට මට තියෙනවා ගම් බෝතලයක්. අලව ගන්න ගම් බෝතලයක් තියෙනවා. Then I have a little picture of a little ball over here. ඔන්න ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි ස්පෝර්ට්ස් කැප් එකක් හදන නිසා because we are going to make a sports cap, I thought I'm going to bring a picture of a ball. Let's see how we are going to paste it on our cap and how we are going to make it. අපි බලමු පුතේ මේ බෝලයක් ලස්සන ටීචර් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද මේ දුවලා පුතාලගේ කැප් එක හදනකොට අපි කොහොමද අලවගන්නේ පාට කරගන්නේ කියලා අපි බලමු. Let's move forward and see the method that we are going to make this cap. අපි මේක හදන විදිහ පොඩ්ඩක් දැන් අපි බලලා ඉමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන්. Come. Right. So now we are going to make. Let's make. අපි දැන් හදමු. Let's make කියලා කියන්නේ අපි දැන් හදමු.
First, now number 1, this is the first thing that you have to do. Take the paper plate. Take the paper plate. දැන් කෝ පුතේ මගේ paper plate එක මෙන්න තියෙනවා මගේ paper plate එක. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා ටීචර් මෙතනින් පුංචි සිදුරු දෙකක් හදලා තියෙනවා. ඒ අපිට පස්සේ ඉලාස්ටික් එක fix කරගන්න. I have 2 little holes over here for me to fix my little piece of elastic onto my cap, and then I can easily wear the cap. So my paper plate is this, and I have cut it out with a green color bristle board. Let's take a paper plate. Then number 2, cut a curve. Cut a curve. Curve එකක් කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කැපුමක් දාන්න. Cut a curve. මෙහෙම රවුමට දුවලා පුතාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් ඇඳලා ඒක වටේ කපන්න. Cut a curve. Now look at my plate over here. Can you see? Can you see? I have drawn a curve like this. ඔන්න පුතේ දැන් ටීචර් මෙන්න මේ විදිහට දුවලා පුතාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහේ ලයින් එකක් ඇඳලා තියෙනවා. අපි මේ හැඩයේ ලයින් එකට තමයි කියන්නේ curve එකක් කියලා. So now I have to cut it. It says cut a curve. Now I will cut the curve like this. ඒ curve එක දිගේ මගේ දුවලා පුතාලා ඇඳගත්ත curve එක දිගේ මෙන්න මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්නවා අපි. Now when you cut this curve part, it will look like this. මෙන්න මෙහෙම පුතේ අපිට වෙන් කරලා අපිට අවශ්‍ය කොටස මෙතනින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි curve එකක් කැපුවා. ඔන්න දැන් අපිට මේ විදිහේ හැඩයක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. We have a shape like this. මගේ දුවලා පුතාලට පේනව නේද පුතේ? මෙන්න මේ විදිහට අපි curve එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ හැඩයට කපලා ඒ කොටස අයින් කරාම අපිට මේ වගේ හැඩයක් ලැබෙනවා. Now we have our cap like this. Now let's see what our next step is. Right, step number 3. Draw your favorite sport on it. Draw your favorite sport on it. අඳින්න ඕනේ පුතේ draw කියන්නේ අඳිනවටනේ නේද? Draw your favorite sport. මොකද්ද පුතේ favorite කියලා කියන්නේ? මගේ දුවලා පුතාලා කැමතිම ක්‍රීඩාව. Draw your favorite sport on it. ඔන්න දැන් අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කොටසක්. මගේ දුවලා පුතාලට දැන් පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අඳින්න. You can draw your favorite sport over here. Now, I'm not going to draw my favorite sport, but I have brought a nice ball like this to keep on my hat, and then I will paste it on that. ඔන්න දැන් පුතේ teacher ලස්සනට ඇඳගත්ත බෝලයක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ කැප් එකට තියලා මෙතනින් දැන් මගේ පුතාලට නම් draw කරන්න පුළුවන්. You can draw a picture, but I'm going to paste a ball like this and make my cap look more beautiful. After you draw your favorite sport, color the picture. Now if you draw a beautiful picture over here, maybe you can color it. Mage duwala putala lassanata. Now if you like swimming, maybe you can draw a person or a little boy or a girl swimming here. If you like badminton, maybe you can draw a person playing badminton, or else you can draw a badminton racket and then a shuttlecock over here on the cap. So if you like say if you like football, maybe you can draw a ball like this, or maybe you can draw a little boy playing football. If you like netball, you can draw a netball and a little girl playing netball. So I have my football like this, and I will use some glue and paste this onto my hat. Because I am not going to draw a picture, I thought I will paste something like this so that you can see very clearly. Oh, this is my favorite sport, and here I have it. මගේ දුවලා පුතාලට දැන් පේනව නේද පුතේ? ඔන්න ටීචර් ලස්සනට මේ විදිහට බෝල් එකක් කලවලා මගේ කැප් එක මම ලස්සන කරා. So now let's see the next step that we have to follow.
Right. Step number 5. Take a piece of elastic or bristle board. Take a piece of elastic or bristle board. Then step number 6. Fix from the corners. Now you can take a piece of elastic like this. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට පේනවා elastic කෑල්ලක්. Teacher කිව්වනේ පුංචි elastic එකක් ගෙනාවා කියලා. So now we have to fix it to the corners. Now that's why I have made 2 little holes like this. මගේ දුවලා පුතාලට පේනවනේ නේද පුතේ? ඔන්න ටීචර් පුංචි ලස්සනට හිල් දෙකක් මෙහෙම හදාගත්තා. ඉලාස්ටික් එක දාලා මේ කැප් එක ලස්සනට මගේ දුවලා පුතාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට ගන්න. So now I am going to use my elastic. Now you can maybe use either a piece of bristle board. මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් bristle board කෑල්ලක් හරි මේ පිටිපස්සෙන් අලවලා මේක අපිට ඔළුවට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට හදන්න. Now I am going to put a little knot over here and I will fix this side like this, and then I will have my other end coming into this corner. So you can make it very nicely. You can be very creative. You can color your cap nicely, and you can use any color that you like, and you can have it. So now this is my cap. It's going to be like this. Now I have fixed my elastic like this to my beautiful cap over here. දැන් මගේ පුතාලට පේනවද? ඔන්න ටීචර් ඉලාස්ටික් එකක් දාලා දැන් අපිට මේක හිසේ පළඳ ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට ඔන්න හදා ගන්න ඕනේ. Now it will look like this. Can you see? I have my beautiful ball like this. Then I have fixed my little piece of elastic like this. So it will look nice and neat like this. Now we'll move on and see what the next step is. Wear your sports cap. Now look at this. You can create your own sports cap. ඔන්න දැන් ටීචර් පුතාලට හුඟක් වර්ණ පාවිච්චි කරලා පෙන්නුවේ නෑ. Now when you look at this picture, you can see how colorful these pictures are. So now you have an idea. You don't have to do the same thing that I am doing. I didn't draw, but I have pasted a little ball over here. Maybe you can find some sports pictures from magazines, or maybe you can be more creative and you can draw the pictures. But it has to look very bright and colorful. So when you wear it, it will look very, very nice. Can you see? There are 1, 2, 3, 4, 5 sports caps, and they all look different to each other. Maybe you can have something like this, which is like a watermelon. බලන්න පුතේ පාවිච්චි කරලා තියෙන කලර්ස් ඔන්න අපිට ලස්සනට අපි කැමති ක්‍රීඩාව අපි කැමතිම ෆේවරිට්ම ස්පෝර්ට් එක ඒකේ තියෙන දෙයක් පාවිච්චි කරගෙන ඔන්න මගේ පුතාලටත් මේ වගේ හැට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. So simple my simple little sports hat is going to look like this. Now when you wear it, it will be nicely fixed to your forehead. පුතාලගේ නළලේ ලස්සනට මේ කැප් එක දාලා ඔන්න පුතාලට එළියට ගිහිලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. So this is something very easy that you can do. Maybe you can use some waste material. අපි ඉවත දාන දේවල් තියෙනවනේ පුතේ නේද? අපි ඉවත දාන දේවල් පාවිච්චි කරලා පුතාලා දුවලට ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. So now we are done with making our sports cap. I hope you learned something from this, and you can be more creative and you can create your own sports cap. Now there is something else that we need to do. Now let's move on to our Pupils book. Come with me. Now in your Pupils book, after we did our sports cap, we have something to do here. Listen and speak. Listen and speak. We are going to listen and then we are going to speak. Now you are going to listen to me because your teacher is the one who is going to talk here, and you are going to listen to the teacher, and later on you have to speak. Good morning, my dear friends. I am Meena. I am 9 years old. I like to play badminton. I like to play badminton. My hobby is gardening. Now, I hope
You heard some very familiar words. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා හරියටම ටීචර් කියන දේ අහගෙන හිටියා නම් අපි මේ යුනිට් 8 එකේදී ඉගෙන ගත්ත කලින් පාඩම් වල දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් අද මෙතනදී අපිට අහන්න ලැබුණා නේද පුතේ? I'm going to read it once again. Listen very carefully before you speak. Good morning, my dear friends. Good morning, my dear friends. I am Meena. I'm 9 years old. I like to play badminton. My hobby is gardening. Now this is a little introduction, some information about this little girl. දැන් පුතේ මේ අපේ පුංචි යාළුවා මීනා, she's Meena. And she is talking about herself. She is speaking to us about the things that she likes to do, the sport that she likes to play, what her hobby is. අපිට මොනවද පුතේ මීනා කියන්නේ? අපිට එයා කියනවා එයා කැමති ස්පෝර්ට් එක, එයාගේ හොබි එක මොකක්ද කියලා අපිට ඒ දේවල් කියනවා. එතකොට තව මොනවද අපිට කියන්නේ? බලමු. Good morning, my dear friends කියලා පටන් ගන්නෙ. Now when you introduce yourself, now say if you have to go in front of your class and you have to give a speech about yourself. Now these are the little things. Now we started from grade 3 to introduce ourselves. And we said what our name is, how old we are and which school we are. So now because we have learnt about sports and different hobbies that we like to do, when you introduce yourself, when you're speaking about yourself, you can add all those things into those little details and you can talk about you. And you can tell others what your favorite sport is, what your hobby is. දැන් මෙතන මේ පුංචි දුව මීනා ඒකනේ කරන්නේ පුතේ. එයා යාගේ ගැන කියනවා. දැන් අපි පුංචි කාලේ grade 3 එකේ ඉඳලම අපි අපේ self introduction එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා, තමන් ගැන කොහොමද අනිත් අයට හඳුන්වලා දෙන්නේ කියලා මගේ දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ටික ටික මගේ පුතාලා ඔන්න ඇවිල්ලා දැන් අපි hobbies ගැන කතා කරා, sports ගැන කතා කරා. එතකොට මගේ දුවලා පුතාලා ආස දේවල් ගැන කතා කරනකොට මේ දේවල් එකතු කරගෙන පුතාලට කතා කරන්න පුළුවන්. So here see, good morning my dear friends. Now you have to greet your friends. අපි අපේ යාළුවන්ට ටීචර්ස්ලට නේද එතන ඉන්න අයට අපි good morning කියලා ආචාර කරන්න ඕනේනේ පුතේ. අපි ගැන කතා කරන්න කලින් දැන් අපි පන්තියේ ඉස්සරහ නම් කතා කරන්නේ you have to say good morning my dear friends. That you have to be very polite and you have to speak very well. Then you have to say who you are. දැන් ඔන්න ඉස්සලාම කියනවා good morning my dear friends කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම කියනවා පුතේ. I am Meena. First you have to say who you are. I am Meena. Then I am 9 years old. මට වයස අවුරුදු 9යි. පුතාලා දුවලගේ වයස කීයද කියලා ඔන්න ඒ වෙලාවට කියන්න පුළුවන්. I am 9 years old. Next, what can you say? I like to play badminton. Now you can talk about your favorite sport. When you introduce yourself, you can maybe talk about your favorite sport as well. I like to play badminton. මං කැමති badminton ක්‍රීඩාවට. My hobby is gardening. මගේ විනෝදාංශය තමයි ගෙවතු වගාව, gardening. Right? So this is a short a brief introduction about yourself. කෙටියෙන් මගේ දුවලා පුතාලා තමුන් ගැන කතා කරනවා නම් මෙන්න මේ විදියට sentences වලින් අපිට අපි ගැන කියන්න පුළුවන්. කොහොමද පුතේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ? Good morning my dear friends. I am Meena. I am 9 years old. I like to play badminton. My hobby is gardening. Right? So this is a very simple way that you can introduce yourself, that you can speak about yourself. So now we have spoken about ourselves. Now you know how to talk about yourself. You can speak about your favorite sport and your hobby. So now let's move on to our next slide and we'll see there are some of our friends who has come to speak about themselves. Let's listen and see. ඔන්න මගේ පුතාලට පුංචි යාළුවෝ ටිකක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ගැන කියන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒගොල්ලෝ ගැන කතා කරන්න කියලා. Let's see. Right. Oh, who is this?
Good morning, my friends. I am Tony. I am 9 years old. I like to play football. My hobby is cycling. Now here see, we have only 5 sentences and it's very easy to introduce yourself because all the information is given here. Now who is this? This is Tony. And what is he going to tell us about? Now he says he is 9 years old. පුතාලා දුවලගේ වයසමයි නේද පුතේ? This is Tony. And how is he introducing himself? He is very, he greets his friends nicely saying, good morning, my friends. Now, if it is in the afternoon, you have to say, good afternoon, my friends. If it is in the evening, you have to say, good evening, my friends. Okay? So he says, good morning, my friends. I'm Tony. I'm 9 years old. So my little girls and boys, you're 9 years old, right? So Tony says, I'm 9 years old. I like to play football. I like to play football. එයා මොනවද ගහන්න කැමති පුතේ? පාපන්දු ක්‍රීඩා කරන්න කැමති. එතකොට එයා කියනවා එයාගේ favorite sport එක football කියලා. I like to play football. මං football සෙල්ලම් කරන්න කැමති. My hobby is cycling. මොකද්ද මගේ විනෝදාංශය? Cycling. Bicycle පදින එක තමයි යාගේ විනෝදාංශය. So very simply he says, good morning, my friends. I'm Tony. I'm 9 years old. I like to play football. My hobby is cycling. Maybe you all can get together in the class, my little girls and boys. You can sit, maybe you can keep your chairs around and you can sit and you can, each one of you can stand and introduce yourself, speaking about your favorite sport and your hobby. Let's see who else is there to come and talk to us. Oh, good morning, my friends. I'm Rasini. This is Rasini. I'm 9 years old. Rasini is also 9 years old. I like to play netball. I like to play netball. My hobby is dancing. My hobby is dancing. So what does Rasini like to do? She likes to play netball. She likes to do dancing. Her hobby is dancing. එයාගේ විනෝදාංශය dancing. So how is she introducing herself? She says, good morning, my friends. I'm Rasini. I'm 9 years old. I like to play netball and my hobby is dancing. So you can introduce yourself accordingly like this, talking about your favorite sport and your hobby. Then next we have, oh, who is this? This is Saman. Good morning, my friends. I'm Saman. I'm 9 years old. I like swimming. I like swimming. My hobby is drawing. My hobby is drawing. දැන් යාගේ මොනවද පුතේ favorite sport එක? I like swimming. He likes to do swimming. Yeah, කැමතිම sport එක swimming. Now, because in our unit number 8, we are talking about playing games. So when you introduce yourself, you can talk about the favorite things that you like to do, the sport and your hobby. So my hobby is drawing. He likes to do drawing and painting as the hobby. So that is someone introducing himself, saying, good morning, my friends. You have to be polite. You must use these special words like good morning, thank you. When you speak like that, it's very nice and very polite. So you have to speak about yourself, remembering all these things. So, good morning, my friends. I'm Saman. I'm 9 years old. I like swimming and my hobby is drawing. Then finally, we have one more friend. Let's see who that is. Come. Good morning, my friends. I'm Fatima. Fatima has come to speak to us. You have your Muslim friends as well. We have our Tamil friends. We have our Burgher friends. We have our Muslim friends. So this is Fatima. And now she has come to speak about her. Good morning, my friends. I'm Fatima. I'm 9 years old. I like chess. Oh, chess is a board game. Can you remember? It's not a sport, it's a game. It's a board game. Now, she likes to, her favorite game is chess. So, she says, I like chess.
My hobby is singing. My hobby is singing. මම ආසම සින්දු කියන්න. මගේ විනෝදාංශය සින්දු කියන එක. එතකොට මම කැමතිම chess play කරන්න. Right? So you can, now I have given you some examples. You also can talk like this in front of your class. So she says, good morning, my friends. I'm Fatima. I'm 9 years old. I like chess. Or maybe you can say my favorite game is chess. And my hobby is singing. So it's simple, very easy. I have not given a big introduction. It's only with 5 sentences. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න දැන් ලේසියෙන් තමුන් ගැන කතා කරන්න ලොකු දේවල් ඕනේ නෑ පුතේ. අපිට sentences 5කින් වාක්‍ය 5කින් අපි කවුද, අපිට වයස කීයද, අපි ආස මොනවා කරන්නද කියන දේවල් කියන්න පුළුවන්. So in our lesson number 7 today, we made a beautiful sports cap because we are talking about playing games. And at the same time, my little girls and boys, now you all know how to speak about yourself and how to speak about your favorite sport or the game and your hobby. So all those things include, you can include in your little speech or your introduction, and you can speak in front of your class very confidently. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න මේ විදිහට දුවලා පුතාලා ගැනත් කතා කරන්න බය වෙන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න මගේ දුවලා පුතාලා බය වෙන්න හොඳ නෑ. අපි හැමෝටම වැරදෙන්න පුළුවන් පුතේ. මොකද ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ අපි අපේ මව් භාෂාව නෙමෙයිනේ. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා සිංහල වැරදුනොත් තමයි නේද පුතේ අපිට ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. අපි ඉගෙන ගන්න භාෂාවක් ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලට ඒ වගේ ලස්සනට කතා කරන්න උදව් කරන්න තමයි මේ වගේ පාඩම් මගේ දුවලා පුතාලට අරගෙන ඉන්නේ. You have to learn and improve yourself daily with all these lessons that we bring to you. So I hope you learned so many things along with a little activity that we did, making a sports cap. And I have come to the end of my lesson. I'm very happy to be with you and teach you all this. I will see you very soon with my next lesson, lesson number 8. Until then, bye.